Today I'd like to speak about removing 5 parts, removing the 5 hindrances, so that we can attain concentration and knowledge. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 choses qu'il faudra éliminer de l'esprit si on veut réussir à développer la concentration et la compréhension. The way Mahasi Sayadaw taught these, he made up short sayings that would help people to identify each hindrance and just to keep it in mind. So the first hindrance is called Kama Chanda, or sense desire. And he said that liking and wanting is like being in debt. Remove it right away. That's the saying. Le vénérable Mahasi Sayadaw avait l'habitude de résumer les choses dans une très courte phrase, de façon à ce que les méditants puissent se souvenir facilement. À propos de Kamachanda, le premier des empêchements, le désir sensuel, le fait d'aimer, de désirer, le vénérable Mahasi Sayadaw nous dit, lorsque cet empêchement, le désir, apparaît, c'est comme si vous aviez contracté une dette, vous devez la restituer au plus vite. So kama chanta is the quality of wanting. And the word kama means something desirable, and chanda means desire. So it is the desire for things that, for desirable things. And desirable things are things that all of us want. We like them, and so does everybody else. Le terme Kama Chanda se compose de 2 parties, Kama et Chanda. Chanda, c'est désirer. Kama, c'est un objet désirable. Kama Chanda, ce sont donc des objets que tout le monde désire. So, for example, food. For example, bread. We like bread, and we put it on the table so that we can eat it. And it may not be very apparent here in the north, but in a more warm climate, you put it on the table to be eaten, maybe with some jelly and some butter, and then a fly will come, and a fly will land on one of whatever those foods are that are out. Because the fly likes it, and the fly also wants to eat it. And after the flies, the ants come. They like it too, and they want to eat it. Prenons l'exemple de la nourriture. Imaginons un morceau de pain qui est placé sur la table. Ce ne sera peut-être pas très évident ici dans les pays froids, mais dans les pays chauds, si on laisse un morceau de pain sur la table avec de la confiture dessus, il est fort possible que les mouches commencent à s'y poser. Tout simplement parce que les mouches, elles aiment aussi le pain. Et après les mouches, ce seront les fourmis. Les fourmis aussi aiment le pain. So because the insects come, then we have to cover the food, but they will still come to the place where we eat and drink, especially in warm climates. And these are an example of things that everybody likes. We like them, and everybody does. So this is what we call sense pleasures or desirable sense objects. And in Pali, that is called kama guna. Et donc, on va recouvrir ces morceaux de pain de façon à ce que les insectes ne puissent plus les atteindre. Mais les insectes parviennent malgré tout à y revenir. Et c'est la même chose pour tous les objets désirables qu'on appelle en pali kama guna. Sights that are good to see, sounds that are pleasant to hear, smells, things that smell good, taste, food that tastes good, and tangible objects that feel good to touch. These are examples of desirable sense objects. And we can see how people relate to sense objects and what the defects are of them in this example of a piece of meat. Tous ces objets désirables vont nous apparaître soit
par l'œil, par l'oreille, par le nez, par la langue, par le corps. Les vues agréables et jolies, les sons agréables, les bonnes odeurs, les goûts délicieux et les sensations tactiles agréables. Tout cela, ce sont donc des objets désirables, kamaguna. So I'm sure you've all seen what happens when one bird has a piece of meat. Say maybe a bird like a hawk or some bird of prey. And so it carries off a piece of meat, and the other birds follow it, and they peck that bird to try to get him to drop the meat. And so the bird is being attacked and pecked by the other birds, and when the bird can't stand it anymore, the bird will drop the meat, and then another one will pick it up. On peut donner l'exemple d'un morceau de viande qui aurait été attrapé par un corbeau. Imaginons ce corbeau qui est là avec ce morceau de viande dans son bec. Il s'envole avec le morceau de viande et immédiatement il se fait suivre par d'autres corbeaux qui voudraient lui voler son morceau de viande. Ces autres corbeaux vont donc l'attaquer à tel point qu'à un moment, le premier corbeau va lâcher sa proie et un autre corbeau va l'attraper. So the second bird has the piece of meat, and the others follow it and attack it. When that bird can't stand the attack anymore, then that bird will drop the meat, and another one will pick it up. Ce deuxième corbeau, qui s'est donc emparé du morceau de viande, s'envole avec son morceau de viande dans le bec, mais il est suivi immédiatement par les autres corbeaux qui vont de nouveau l'attaquer comme le premier pour essayer de lui voler son morceau de viande. À la fin, ce deuxième corbeau, épuisé, lâche le morceau de viande et un autre corbeau l'attrape. The only relief comes when the bird drops the meat. And the reason for this is because all the birds like it, and all the birds want it. La seule solution dans cette situation, c'est de lâcher le morceau de viande. Pourquoi est-ce la seule solution? Parce que tous les oiseaux, tous les corbeaux aiment cette viande et donc vont essayer de s'en emparer et de faire souffrir celui qui la possède. And Mahasi Sayadaw said, giving this talk in 1962, in the world of today, individuals attacking each other, groups attacking each other, countries attacking each other, is solely because of desirable things. We can see this defect of desirable things, and there are people who give them up. But what we desire is not only the sight, the sound, it's also the person who's beautiful, the person who says the beautiful things, or the flower that has the beautiful fragrance. Not only the delicious food that we eat, but the person who cooks it. And also the things accompanying touch, the bedding, clothing, and so on. So all these things, not just the good sight, good sound, but also where those good sights, good sounds, and so on are based. Mahasi Sayadaw avait donné un enseignement à ce propos en 1962. Il expliquait dans cet enseignement que de nos jours, il y a beaucoup de rivalité entre les gens. Les individus s'attaquent entre eux, les groupes s'attaquent entre eux, les pays s'attaquent entre eux, et tout cela à cause de ces objets désirables. Les objets désirables ne sont pas uniquement ces objets matériels qui vont se manifester à travers les portes sensorielles, mais ce désir va également porter sur des personnes. So those are the desirable sense objects, and Kamachanda, the hindrance of sensual desire, is thinking about getting these, experiencing these, or wanting them, desiring them, longing for them. And the Buddha said that having this feeling is like being in debt. So we should try to get rid of our debt as soon as possible. Donc, Kamachanda, le désir sensuel, c'est précisément le fait de désirer avoir ces objets désirables. Dans les Écritures, on dit que ceci est comparable à une dette qu'on aurait contractée. Si on a contracté une dette, le mieux, c'est d'essayer de s'en débarrasser au plus vite. In the olden days, when a person was in debt,
they would have to be very subservient to the lender. If they didn't pay on time, the lender could get angry and beat them, and they wouldn't have any recourse. And they would have to beg and fawn on the lender, beg for more time, and just put up with abusive treatment. Dans les temps anciens, les personnes qui s'étaient endettées étaient en danger, tout simplement parce que s'ils n'avaient pas obéi à la personne à qui ils devaient cette dette, ils risquaient d'être maltraités. When we desire something, we have to be very careful about how we treat it. For example, say we have a small, very valuable piece of china, a dish. So we really prize it. It's quite valuable. So we have to take care not to break it. With gold and silver, we have to lock them up. And with fancy clothes or fancy shoes, we have to be careful about where we sit and where we walk, because we don't want to ruin them. Le fait de posséder des choses précieuses est plutôt désagréable. Imaginez par exemple que vous ayez une antiquité qui a beaucoup de valeur. Vous devez faire attention qu'elle ne se casse pas. Vous avez de l'argent, vous devrez le mettre en sécurité, dans un coffre-fort. Imaginons que vous ayez de jolies chaussures auxquelles vous tenez, vous devrez éviter de les porter lorsqu'il fait mauvais. And it's similar when we adore or cherish other people, especially our family members. We have to take a lot of care not to disappoint them. But if we don't have that feeling of cherishing or adoring anyone or anything, then we don't have to be that way. We don't have to be submissive to them like the debtor needs to be submissive to the lender. Et c'est la même chose avec les êtres auxquels on serait attaché. Imaginons par exemple que nous soyons très attachés à certains membres de notre famille. Nous devrons faire très attention de ne pas les décevoir. Par contre, si nous ne possédons rien, nous ne devrons rien faire de particulier. Nous allons éviter toutes sortes de difficultés. For that reason, when we are meditating, if the desire for something or someone arises, we have to observe that desire. Wanting, wanting, liking, liking, wanting, until the feeling goes away. This is during meditation practice. Of course, when you are at home and engaged in worldly activities, how can you possibly note like that? Lorsque vous êtes en méditation, il faudra donc que vous soyez très prudent. Et si ce désir sensuel se manifeste pendant que vous méditez, vous devez immédiatement en prendre conscience et noter, jusqu'à ce qu'il ait disparu de l'esprit. Ceci est possible lorsque vous êtes en méditation, mais bien sûr, lorsque vous serez rentré chez vous, dans la vie de tous les jours, c'est impossible. Yes, the instruction is to note and know at every arising, always guard the mind. When we are meditating, we have to note sense desire every time it arises. If it arises, we note it once. If it's still there, we note it twice. If it is still there, we note it 3 times. If it's still there, we note it 5 times, 10 times, 20, 30, 40. As many times as it takes, we have to note it. It's like a battle, and we have to not give up, but persevere. And if we persevere in noting, this defilement will disappear. Les instructions nous demandent de constamment garder l'esprit. Il faut constamment noter ce qui se manifeste dans l'esprit. Si c'est le désir sensuel qui se manifeste dans l'esprit, il faudra le noter 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'il sera nécessaire pour le faire disparaître. C'est comme une bataille que nous allons devoir mener, et nous devrons persévérer jusqu'à ce que cet état d'esprit ait disparu. After it goes away like that, after we've noted it, and it finally goes away, then look back at the original source of the desire, the original thing that caused the wanting. If you do that, liking and desire will be subdued.
it doesn't arise again. So that's why this is what it means to note it until it goes away. And so the verse says, liking and wanting is like a debt, remove it right away. If we incur a debt of liking, then we have to remove it. Lorsque le désir aura disparu de votre esprit, vous revenez à l'objet que vous étiez occupé à observer. C'est de cette façon que vous allez finalement remporter la victoire sur ce désir sensuel. C'est donc pour cette raison qu'il est dit que le désir sensuel est comme une dette qu'on aurait contractée, il faut s'en débarrasser au plus vite. If we don't remove it, then we cannot dwell in the abodes of the noble ones. But if we remove it, then we can dwell in the abodes of the noble ones and be safe from the lower realms of rebirth. Si nous ne réussissons pas à noter de cette façon et donc à nous maintenir dans la demeure des êtres nobles, nous ne pourrons pas mettre fin au désir sensuel. If we die with an outstanding debt of liking and wanting, that is, if that's what's on our mind at the moment of death, we are likely to fall into a lower realm, the 4 lower realms of Apaya. And the reason for this is because we are living in a house that is not secure. We're living in a worldly house, spiritually speaking. This is like living in a dilapidated shack or out in the open, exposed to elements and dangers. If we live in the house of a worldling, then we're exposed to the dangers of a lower birth. And there's a story about this that I will tell. Si nous devions mourir avec ce désir sensuel dans l'esprit, nous reprendrons naissance dans les apayas, les mondes inférieurs, tout simplement parce que nous n'aurons pas réussi à nous maintenir dans la demeure des êtres nobles. Nous serons morts avec du désir sensuel dans l'esprit. Le fait de mourir avec le désir sensuel dans l'esprit, le fait de mourir alors qu'on n'est pas dans la demeure des êtres nobles est très dangereux. Il y a une histoire à ce sujet. In the time of the Buddha, there was a monk named Tissa, and he received a robe that pleased him very much. It was unlike anything he had received before. So he cherished it and prized it. And this feeling of cherishing it, being pleased with it, this is sense desire. So he washed the robe and hung it up. And he was looking forward to wearing it the next day. So he went to bed like that, feeling pleased with the robe. Du temps du Bouddha, il y avait un moine qui était très attaché à sa robe. Il l'aimait beaucoup, il la lavait soigneusement, il était très attaché à cette robe. En fait, cet attachement, c'est précisément le désir sensuel. So he was looking forward to wearing it, and feeling like that, he lay down in his bed, and unfortunately, he passed away with that feeling. He passed away that night due to a disease that arose quite quickly. Il était allongé sur son lit avec sa robe à laquelle il était très attaché et hélas, il mourut avec ce désir dans l'esprit. So he was a monk without any moral fault, and being morally pure like that, you would expect that he would go to a good destiny, go to the celestial realms. But because he died with the desire for the robe, he was reborn as a big louse on that very robe. Ce moine était une personne très morale, mais hélas, au moment où il est mort, il avait dans l'esprit le désir pour cette robe. À cause de ce désir qui était présent dans son esprit au moment précis où il mourut, il reprit naissance instantanément en tant que mythe dans cette robe. Now, why did he become a louse?
Did he become a louse because of impure morality? No. He became a louse because he was residing in a worldling's house. That is, he was entertaining the feeling of cherishing that robe instead of noting the feeling of desire. He was not residing in the abode of the noble ones to observe the sense desire. Pourquoi ce moine avait-il repris naissance instantanément en tant que mythe dans cette robe à laquelle il était très attaché? Ce n'était pas parce qu'il avait une conduite immorale, c'était tout simplement parce qu'au moment de mourir, il ne se trouvait pas dans la bonne maison. Il se trouvait dans la maison des êtres ordinaires, c'est-à-dire identifié à ce désir sensuel. Alors que s'il avait été dans la maison des êtres nobles, l'Ariyavasa, il aurait noté désir, désir, et il n'aurait pas repris naissance en tant que mythe dans cette robe. The Buddha told the monks to reflect on their requisites, reflect on the robes, that they're only for protection from the cold, from protection from heat and stinging things, and so on. At least that would be some protection, or to reflect on the body's unattractive nature. But the best way when sense desire arises is to note it. That is the best way to overcome it. When sense desire is noted persistently, it will go away. But even while you're noting it, you are still residing in the abode of the noble ones, just by the fact that you are noting it, even if the sense desire has not gone away. Le Bouddha a recommandé de réfléchir au fait que les robes, les vêtements sont faits uniquement pour se protéger du chaud ou du froid ou pour se préserver de la nudité. C'est une première façon d'éviter que le désir sensuel ne pénètre dans l'esprit. Mais en fait, la meilleure façon de se débarrasser du désir sensuel, c'est d'en prendre conscience, de le noter dès qu'il se manifeste dans l'esprit. Il faut noter désir sensuel, jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et même si vous n'êtes pas encore en mesure de noter de façon parfaite, le simple fait de vous y efforcer vous maintient dans la demeure des êtres nobles. So I want to emphasize that because it's important to know that even if it hasn't gone away, that you're still doing the practice by observing it. So however, if it's there, you just need to note it and not to be discouraged by however many times you need to note it. If you just keep on noting it, eventually the mindfulness will get the upper hand over it. But even while you are noting and it hasn't gone away, you are still protected by your awareness. Donc même si vous notez ce désir sensuel, mais vous n'arrivez pas à l'éliminer de l'esprit, vous devez bien comprendre que si vous persévérez, que vous continuez à le noter, vous allez finalement vous en débarrasser. Sachez que tant que vous notez, vous êtes dans la bonne voie, vous vous maintenez dans la demeure des êtres nobles. The second hindrance is called vyavara, and this is disappointment, anger, dejection that arises when we experience something unwanted. Le deuxième empêchement, c'est vyapada en pali, qu'on traduit par colère, mécontentement. The verse to describe it as dejection, anger, is a kind of disease. Suppress it and eradicate it. On le compare à une maladie dont il faut essayer de se débarrasser. When we have a disease, we should treat it and remove it. For example, when we have a severe headache, we take some medicine to overcome it. And we should consider dejection, anger, and similar emotions to be like a disease and observe it when it arises in order to eradicate it quickly. Lorsqu'on a des maux de tête, par exemple, on va prendre un médicament pour s'en débarrasser.
Si la colère s'est introduite dans l'esprit ou le mécontentement, il faut considérer que nous avons contracté une maladie et que nous devons observer cet état d'esprit de façon à le faire disparaître. How is anger like a disease? When a person is sick with physical disease, they often lose their appetite, especially when they have a fever or malaria. Things that taste sweet to other people taste bitter to someone who's sick with these diseases. For example, sugar. The sugar itself is sweet. It hasn't changed in taste. But when a person is sick, their tongue can't appreciate it anymore. Pourquoi compare-t-on la colère à une maladie? Lorsque vous êtes malade, vous perdez votre appétit. Ce qui vous semblait délicieux auparavant devient amer. Par exemple, le sucre ne paraît plus délicieux, c'est quelque chose qui au contraire va vous sembler mauvais. An angry person, when they hear good words, they can't appreciate them. The words don't seem good. Before getting angry, the person would appreciate helpful guidance from a close friend. But when a person is angry, they can't listen. Even if someone comes to mediate in the argument, it won't be able to accept it. And they may even think the person who is mediating is against him. Une personne qui est en colère ne va pas se comporter comme elle a l'habitude de le faire. Lorsqu'elle n'est pas en colère, elle peut apprécier des mots agréables qui lui sont adressés. Par contre, si elle est fâchée, elle n'appréciera plus ces mots, même s'ils sont agréables, même s'ils sont bien intentionnés. Elle va penser qu'ils lui sont adressés pour l'attaquer. Et même si quelqu'un devait se poser en médiateur, elle n'acceptera pas, elle pensera que ce médiateur est contre elle. If you are angry, you should consider, I have a disease. And if you have a disease, it should be treated. In the case of a real disease, a disease should be treated. If it is left untreated, it can thrive. And a disease that thrives can even result in death. In the case of anger, if anger thrives, it causes a lot of harm in the present moment, in the present life. For example, siblings, brothers and sisters quarrel, and sometimes one of them dies as a result of the anger of the other sibling. Also, anger results in losing good friends. And in future lifetimes, for those who understand that this can happen, if we do unwholesome deeds, if unwholesome deeds proliferate due to anger in this life, it will only be to the detriment of our future. Donc si vous êtes fâché, vous devez comprendre que vous avez contracté une maladie et que vous devez la soigner. Si vous omettez de le faire, cela pourrait devenir dangereux pour vous. Il y a beaucoup d'exemples de frères et sœurs qui se sont querellés jusqu'à la mort. Le fait d'être en colère peut vous faire perdre vos amis. Et également, dans le futur, vous aurez beaucoup d'ennuis. The Buddha taught a story, another example of the danger of anger. And this story took place before the time of the Buddha in the city called Savatthi. Le Bouddha a raconté une histoire qui se passait à Savatthi et qui illustre les dangers de la colère. There was a housewife named Vedehika, and she had a maid named Kali. And wherever Kali would go, she would hear good things about her mistress. People would say, oh, Vedehika, she's so upright, she's so good, she's very friendly. Everywhere she went, the maid would hear this type of praise. So she wondered, is my mistress really good-natured, or is it only because I do the housework properly? Let me see.
Du temps du Bouddha, donc, il y avait une dame du nom de Vedika qui avait une femme de ménage du nom de Kali. Il y avait beaucoup d'histoires qui montraient à quel point cette dame était parfaite. So she heard the praise of her. Did you say that? People would praise her mistress. But Kali wondered, is she really good-natured? Donc, Or is it only because I do the housework properly? Yes. Tout le monde ne disait jamais que du bien de sa maîtresse, mais Kali, la femme de ménage, voulut savoir si sa maîtresse n'était bonne et généreuse que parce qu'elle travaillait bien. So she decided to investigate. Now, ordinarily, she would rise before dawn, light the fire, sweep, start cooking. But on that day, she stayed in bed. And at sunrise, Vedehika got up, and she saw, looks like Kali is not up yet. I wonder if she's sick. She wasn't angry. There was no cause for her to be angry at this point. And even she felt a little bit of compassion. Maybe she's sick. Kali décida d'investiguer et de voir si sa maîtresse était vraiment aussi bonne qu'on le disait. Elle avait l'habitude de se lever avant l'aube pour faire son travail, mais ce jour-là, elle resta au lit. Vedika se rendit compte que sa servante ne s'était pas levée. Elle n'était pas encore fâchée à ce moment-là. Elle eut même un peu de compassion, se disant qu'elle était peut-être malade. Vedehika went to Kali and said, "Hey, Kali." And Kali replied, "Yes." Vedehika asked her, "Aren't you up yet?" "No, madam." "Why not? Are you sick?" And Kali said, "No, I just want to sleep." So Vedehika was silent at that, but her face fell. La maîtresse de maison, Vedika, se rendit donc chez Kali et lui demanda, Kali, que se passe-t-il? Tu n'es pas encore debout? Serais-tu malade? Non, répondit Kali tout simplement, je n'ai pas envie de me lever. Le visage de Vedika s'assombrit. Vedehika was annoyed. No, just annoyed. Why? Why is she doing this? Why didn't she get up and do her chores? Oh, she's gone bad. And Kali was pretending to be asleep, but she looked to see what Vedehika's reaction was, and she saw her face, dark, frowning. Vedehika had started to catch the disease, and she thought, yes, my mistress can get angry. The only reason why there is no anger is because there's no cause. But I'm not very sure yet, so let me investigate further. Kali, la femme de ménage, qui se trouvait encore toujours au lit, fit semblant de dormir, mais en fait, elle observait attentivement les réactions de sa maîtresse. Sa maîtresse lui demanda « Comment se fait-il que tu puisses ne pas te lever ?» Son visage devenait sombre et Kali, la femme de ménage, comprit que sa maîtresse avait contracté la maladie. Elle se dit « Lorsqu'elle n'est pas en colère, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas les causes pour la colère. » Et elle décida d'investiguer davantage. So the next day also, instead of getting up as usual, Kali stayed in bed. And Vedehika noticed, she's not up yet. How strange. Hey, Kali. Yes, madame? Aren't you up yet? No, madame. What's happening? Are you sick? No, I just want to sleep. And so Vedehika said, Kali, you will find out about me. Le jour suivant, Kali fit de même. Elle resta au lit pour voir la réaction de sa maîtresse. Vedehika arriva et lui demanda, Kali, tu n'es pas encore debout? Pourquoi?
Serais-tu malade? Non, lui dit Kali, je n'ai pas envie de me lever. Vedika se dit, tu vas voir ce que tu vas voir. So it did not only remain in her mind that she was thinking something, but she also spoke because of the anger. When we do good things like giving or keeping morality or meditating, it's because of the mind. And when we do bad things, it's also because of the mind. So it's very important to control the mind. In the West, and now all over the world, people try to harness the atom and create weapons to control the physical world. But it's more important to control the mind that is inside the physical body. The mind that is uncontrolled causes a lot of trouble. Kali se dit, s'il y a des paroles positives, c'est parce qu'il y a un état d'esprit positif. S'il y a des paroles négatives, c'est parce qu'il y a un esprit négatif. Il faut donc contrôler cet esprit. Ici en Occident, les gens cherchent à contrôler l'atome, mais en réalité, il vaudrait beaucoup mieux s'efforcer de contrôler l'esprit. So in this case, Vedehika spoke angry words due to the anger. And Kali thought, yes, definitely, she can get angry. It's only because there is no reason that she hasn't gotten angry. But let me see further. Kali comprit donc que si sa maîtresse n'était pas fâchée, n'était pas prise par la colère, c'était tout simplement dû au fait qu'il n'y avait pas les causes pour la colère. Et que si les causes pour la colère étaient là, elle se fâcherait. Elle décida d'investiguer encore plus avant. So the next day, Kali, the maid, stayed in bed. And Vedehika thought, this is very unusual. Why is she doing this? It's not like before. She's really gotten spoiled. So it seems like she was already angry. Le jour suivant, Kali resta au lit comme elle avait pris l'habitude de le faire. Sa maîtresse se dit, cette femme n'est vraiment plus la même qu'avant. Elle était en fait déjà fâchée. So already angry, she went and she said, hey, Kali, not up yet. No, madame. Why not? No reason. No reason? Then I'll let you know about me. And she threw a big heavy iron door bolt at Kali, and it hit her in the head, splitting her scalp and causing her to bleed profusely. La maîtresse demanda alors à Kali, « Kali, tu n'es pas encore debout? Pourquoi? » « Je n'ai pas d'explication à donner, » répondit Kali. La maîtresse se saisit alors d'un objet assez lourd et le lança à la tête de Kali, qui fut fortement blessée. So this is how it goes from being an angry mind, then not stopping with words, but reaching the stage of physical action. Un esprit fâché peut amener un acte négatif. And Kali went around the neighborhood saying, look, aunties, look what happened to me. I'm her only servant. Do I deserve this brutal beating? You say Vedehika is very friendly. She's never harsh, never say any harsh words, good-natured. How could a good-natured person do something like this? Kali sortit alors de la maison et cria à qui voulait l'entendre que sa maîtresse n'était pas cette femme excellente et très bonne, très compatissante qu'il croyait, qu'elle était capable de moments de colère. So, of course, the people in the neighborhood started talking, criticizing Vedehika. Oh, how mean, how cruel. This girl is her only maid. How could she be so cruel? And more people criticized her than had praised her before. It's hard to get praise, and it's hard to keep it. You have to be good all the time if you're going to maintain your praiseworthy reputation. And it's very easy
to have a ruined reputation. It's very easy for that to happen. Et donc, les gens commencèrent alors à critiquer Vehédika. Ils la critiquaient très sévèrement et en fait, les critiques étaient beaucoup plus nombreuses que les louanges qu'ils lui portaient avant cet événement. When we do something, dishonorable, immediately we get dishonored. And mostly this loss of honor comes from the bad disease of dejection and anger. If a person gets the disease of anger, it changes their mental behavior, their verbal behavior, and their physical behaviors. And then these reprehensible things begin to happen. So that's why it's important to suppress the disease and eradicate it. Eradicating anger is useful in meditation and useful when not meditating. It's useful for everybody, all the time. Lorsque quelqu'un a contracté cette maladie de la colère, il va changer. Il va changer physiquement, il va changer dans ses paroles. C'est donc très dangereux de contracter cette maladie. Si c'est le cas, il faut essayer de s'en débarrasser au plus vite. C'est toujours utile de se débarrasser de la colère, que ce soit en méditation ou dans la vie de tous les jours. For the most part, people live in relationship with other people in a home, and it's important for there to be unity. So it's not going to be free of angering things. There's always going to be things in that situation that aren't to other people's liking. One person will do something that the other doesn't like, for example. But if we get angry about them, that means we've caught the disease and have to note it and remove the disease. Because if we don't remove the disease, then the state of mind will grow and lead to words, unsuitable words. And that will break the goodwill between people so that they don't get along. Dans la vie de tous les jours, nous avons des relations avec d'autres personnes. Il est donc très important de maintenir un état d'esprit amical. Et si il devait y avoir des désaccords, ce qui est tout à fait normal, il faut apprendre à ne pas se fâcher. Si on se fâche, on va se séparer des autres, la situation va devenir pénible. Il faut donc apprendre à noter la colère ou le mécontentement dès qu'il se manifeste dans l'esprit. Si on omet de le faire, cette colère va proliférer, va devenir très forte et on va prononcer des paroles négatives. Et tout ceci va amener le désaccord, l'harmonie sera brisée. Even if it doesn't stop at words and goes to physical actions of anger, then of course there will be a lot of suffering. So this is how anger leads to bad results in the world, and it's important to treat it. Donc il est important de traiter cette maladie dès qu'elle se manifeste, sinon elle va devenir forte dans l'esprit, elle va amener en conséquence des paroles négatives et ces paroles négatives vont également amener des actes physiques négatifs. Il est donc très important de soigner cette maladie dès qu'elle se manifeste. So we need to avoid catching the disease of anger. And if we catch it, we have to cure it quickly. Nous devons donc essayer d'éviter d'attraper cette maladie de la colère. So we have to bear this in mind, and when the mind gets angry, then we have to observe that and eradicate it while it's still at the mental stage, instead of letting the verbal or the physical behavior be affected. Lorsque nous constatons que nous sommes pris par la colère, il est très important de noter cet état d'esprit, colère, de façon à éviter la réaction, que ce soit par des paroles négatives ou des actes négatifs. When people get angry, they tend to frown,
and they look to one side and their face gets dark. So if a person's physical behavior and facial expression begins to change like that, then that little change has to be controlled, so it has to be observed, so that it doesn't go further than that. Lorsqu'on est fâché, bien souvent, il y a des modifications au niveau des actes, au niveau des paroles. Il faut donc observer tout cela de façon à contrôler cette colère. So from the state of the physique being affected by anger, if it's not stopped there, it could go to words, starting to speak. So if you start to speak out of anger, before you say a lot, you should try to control it. To control the anger by observing it and removing it. So it's not to say more than just a few words. It's really important. Il est très important, lorsqu'on est pris par la colère et qu'on est amené à prononcer des paroles négatives, de contrôler ces paroles négatives. Il faut observer tout cela, c'est très important. So because anger usually occurs between people who we're close with, and the people who we're close with are the ones who we usually rely on to help us. So it's very important. It's not usually people who are far away and distant for whom we feel anger. It's usually the ones that are close. So we should, even if we only practice this one abode of the noble ones to suppress anger, it will be very valuable, even if you don't do the others. So we should remember that depression and anger, or dejection and anger, is like a disease. Suppress and eradicate it. C'est souvent entre amis que la colère va se manifester. Ce n'est pas tellement avec des personnes qui sont des étrangères pour nous. C'est entre les amis. Il est donc d'autant plus important de contrôler cette colère lorsqu'elle se manifeste dans l'esprit et de se maintenir dans la demeure des êtres nobles. Si nous réussissons à développer ne fût-ce que cette demeure des êtres nobles, ce sera très bien. La colère doit donc être repérée et éliminée de l'esprit. So this talk has been about 2 of the hindrances. 2 of the 5. Tomorrow I'll talk about the remaining 5. All of these hindrances have to be suppressed so that we can attain concentration. That's why I'm talking about them, because we need to recognize what they are and be able to, and understand the importance of observing them. Because they will hinder our practice. Even people, sometimes people who have a tendency to one or another of these defilements, and I'm remembering someone who tended to anger, and she would progress in the practice and get very well developed in the practice, and then she'd get angry about something, and her practice would just fall apart. So it's really something that is important to face in ourselves, that when we have these tendencies. Donc, nous avons parlé aujourd'hui des 2 premiers empêchements, le désir sensuel et la colère. Nous parlerons des autres empêchements lors des prochains enseignements. Il faut savoir que ces 5 empêchements doivent tous être éliminés de l'esprit si on veut développer la concentration. Il est donc très important d'apprendre à les reconnaître, à les noter de façon à les faire disparaître de l'esprit. Il y avait une personne dont la pratique était très avancée et subitement elle a pensé à quelque chose qui l'a mise en colère et sa pratique a été détériorée. May you all be able to note at every arising, to observe whatever arises, so that you will see clearly the truth of suffering that is constantly arising and passing away in our mind and body. Je vous encourage donc à essayer de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant, de façon à ce que vous puissiez voir clairement les apparitions et disparitions de tous ces phénomènes. L'attachement à ces phénomènes qui n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître, c'est précisément la cause de la souffrance. Seeing this clearly
eliminate the cause of suffering, which is trying to hold on, craving for this experience, mind and matter. And letting go of craving, dispelling the cause of suffering, may you be able to develop the path leading to cessation and realize the cessation of suffering that is Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.